guys. In this video, let's discuss about buoyancy, dynamic lift and static lift. So, ఈ టాపిక్ జనరలీ మనకి ఫిషరీస్ లో కానీ లేకపోతే ఫిష్ బయాలజీ అండ్ ఫిష్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ చదివే వాళ్ళందరికీ యూజ్ అవుతుంది. సో, let's move to the introduction, that is buoyancy. So, buoyancy is an upward force acting on an object that is immersed in a fluid. Buoyant force is enough to support the weight of the object. The deflect float. If not, the object sinks. So, buoyancy is nothing but examples that is like when you fill the bucket full of water and you keep a mug on it and you try to pull it down, still the mug రైజెస్ అప్వర్డ్ అనమాట. సో మనం ఎంత మగ్ని కింద పుల్ చేసినా మళ్ళీ రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఏదైతే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫ్లోట్ బట్ నాట్ సింక్, ఫ్లోట్ అవ్వాలి బట్ సింక్ అవ్వకూడదు అనే ఒక అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బయాన్సీ అనమాట. సో ఈ ఫోర్స్ జనరలీ యాక్టింగ్ ఆన్ ది ఫిషెస్ సో దట్ ఫిష్ కెన్ ఈజీలీ స్విమ్. లైక్ షాలో వాటర్లో అంటే షాలో వాటర్లో, డీప్ వాటర్లో అంటే డీప్ వాటర్లో, లేకపోతే ఎలాంటి మూమెంట్ లేకుండా కాన్స్టాంట్ గా ఉండడానికైనా. సో ఫర్ ఆల్ దిస్ పర్పస్ ఇట్ నీడ్స్ అ కాన్స్టాంట్ ఫోర్స్. సో బయాన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అనమాట. సో అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేస్తుందో సో దట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సింక్ అవ్వదు, ఇదర్ ఇట్ వోంట్ కంప్లీట్లీ deflect the float అనమాట. ఇట్ కెన్ ఈజీలీ స్విమ్ ఇన్ ది వాటర్ బాడీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ concept of buoyancy. So next concept is the neutral buoyancy. Neutral buoyancy is nothing but like if you see there are మనం అక్వేరియం లో చూస్తే ఒక్కసారి ఫిషెస్ నార్మల్ గా ఉంటాయి, కాన్స్టాంట్ స్విమ్ చేయవు, అలానే ఇదర్ దే వోంట్ రైజ్ ఆర్ ఇదర్ దే వోంట్ సింక్, దే విల్ బీ రిమైనింగ్ ఇన్ అ కాన్స్టెంట్ పొజిషన్. సో ఆ కాన్స్టాంట్ పొజిషన్ ఆర్ ఆ మోషన్లెస్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో ఆ ఫోర్స్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ న్యూట్రల్ బయాన్సీ. So if you see the point, the ability to remain motionless in the water without raising or sinking is of great importance in the fishes. So ఈ motionless behavior or either complete గా raise అవ్వకుండా కంప్లీట్ గా సింక్ అవ్వకుండా ఉండే మెకానిజం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం న్యూట్రల్ బయాన్సీ అని అంటాం. సో ఇది మనకి ఎందుకు అంటే డ్యూరింగ్ ది న్యూట్రల్ బయాన్సీ దెర్ ఇస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ సేవ్డ్ అనమాట. సో ఏదైతే ఎనర్జీ సేవ్ చేసుకుందో దాంతో ద ఫిష్ కెన్ అండర్గో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫీడింగ్, escaping from predators or undergo the process of mating. So or else okavela if that energy is not stored, it will be using that energy to be maintaining that constant position anamata. So without this neutral buoyancy, energy anedi store cheskoledu and it cannot undergo all this processes anamata. So this is the main importance concept of neutral buoyancy. So to undergo this process of neutral buoyancy, fishes anedi they'll be undergoing many strategies, out of which the bony fishes anamata, it will be having a structure called as swim bladder. So swim bladder is nothing but a balloon like organ in the body cavity. ఎప్పుడైనా మీరు ఫిష్ ని డిసెక్ట్ చేసి ఉంటే ఆర్ తినే ముందు ఆర్ ఎక్కడైనా మనం వెళ్ళినప్పుడు ఫిషెస్ ని డిసెక్ట్ చేయించి ఉంటే కట్ చేయించి ఉంటే యూ కెన్ సీ అ వైట్ బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్, చిన్నగా వెరీ స్మాల్ బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా కనిపిస్తుంది. దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as swim bladder or air bladder అనమాట. సో ఇన్ ది బోనీ ఫిషెస్ ది swim bladder or air bladder is helpful for the neutral buoyancy. ఎలా gases from the blood are added or removed to control the buoyancy at the different depth. సో ఆ ఫిష్ ఏ డెప్త్ లో ఉండాలనుకుంటుంది, వెదర్ ఇట్ వాంటెడ్ టు స్టే ఇన్ ది షాలో వాటర్ ఆర్ ది డీప్ వాటర్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని the blood ద్వారా it will be exchanging the gases with the swim bladder. If it needs more amount of gas అనుకోండి, it will be taking the gas from the blood. If it doesn't need that gas, so it will be giving out. So it will be exchanging the gas or it will be controlling the buoyancy force అన్నమాట. So this is about the bony fishes. Like sharks లో చూస్తే they will be having very large liver and heterocircle tail అన్నమాట. So this liver and the heterocircle tail is able to control the buoyancy, neutral buoyancy. So these are the two mechanisms which they will be using for the controlling of the neutral buoyancy. Next, so buoyancy and upward force. Neutral buoyancy anante the fish can stay motionless in any place anamata. Shallow water gani, deep water gani, they can select their place but they can live motionless so that they can store that energy for further some other processes, feeding gani, mating gani, attacking of the predators gani, దాని గురించి it can use అనమాట.
Next, you have two types of buoyancy: dynamic lift and static. So first we'll see the dynamic lift. So dynamic lift ki static lift ki major difference ఏంటి అంటే dynamic lift is a kind of buoyancy force which occurs in the fishes which are denser than the water body. So water body కన్నా denser గా ఉండే fishes లో అయ్యే buoyancy force ని we call it as dynamic lift. Next is static lift. So when the fishes have less denser, like when they use certain other strategies అన్నమాట, సో దట్ ఆ వాటర్ కన్నా తక్కువ డెన్స్ గా ఉండడానికి ట్రై చేసి ఫిషెస్ లో స్టాటిక్ లిఫ్ట్ అనేది అండర్గో అవుతుంది. సో లెట్స్ సీ దిస్ డైనమిక్ లిఫ్ట్ డెఫినేషన్. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఉంటుంది, సమ్ ఫిషెస్ ఆర్ డెన్సర్ దాన్ ది వాటర్ ఇన్ విచ్ దే స్విమ్, సో దే ఆర్ హెవియర్ దాన్ ది వాటర్ అన్నమాట, and have to generate dynamic lift mainly by using such outspread pectorals as lifting foils. So pectoral fins they will be using so that the fish can undergo the upward movement, lifting movement ni undergo cheyagalaru. So that is the dynamic lift. Next, these process inevitably generates drag, which makes a significant contribution to the total drag and energy requirement of that fishes anamata. So this pectoral fins anedi fish, even the fish is denser. So normally denser substance ni manam water lo throw cheste em avutundi, like if you throw a stone which is denser than the water, stone will, like, it will go deeper into the water body. Other, if you throw a paper, what it will happen, it will be flowing in the water body. So that's the difference anamata. సో ఈ పెక్టోరల్ ఫిన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఫిషెస్ డెన్సర్ గా ఉన్నా సరే, అంటే సింక్ అయ్యే స్టేజ్ లో ఉన్నా సరే, దే విల్ అప్లిఫ్ట్ ది ఫిషెస్ సో దట్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ స్విమ్ ఇన్ ది షాలో వాటర్. నెక్స్ట్, dense fishes must maintain a minimum forward speed to generate enough lift to prevent themselves sinking, so they cannot swim backward anamata. So denser fishes evaithe untayo, they cannot swim backward, and whatever the swimming which they are undergoing forward, that should be very fast anamata. So very fast swimming will be there so that the fishes won't undergo the process of sinking. Next is hydrophiles. So certain fishes will use certain hydrophiles anamata, either fusiform body kani pectoral fins kani, they'll be using that so that it won't sink, and that will be helping the fish to move upwards anamata. Some fishes will use head, some fishes will use peduncle needles anamata. So ivanni kuda it is helpful for the fish for the upward movement, upward buoyancy force ki helpful avutundi. Pectoral fins కానీ ఫ్యూజిఫార్మ్ బాడీ కానీ హెడ్ కానీ పెడెంకల్ కీల్స్ కానీ ఇవన్నీ డైనమిక్ లిఫ్ట్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. డైనమిక్ లిఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఫిష్ ఇస్ హెవియర్ ఆర్ డెన్సర్ దెన్ ది వాటర్, ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు స్విమ్ అన్నమాట. సో ఎంత లిఫ్ట్ అవుతుంది అనేది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ అటాక్ ఆన్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ప్రొపల్షన్. సో హౌ ఫాస్ట్ ది ఫిష్ ప్రొపల్, ఎంత ఫాస్ట్ గా మూమెంట్ ఉంది, ఎంత ఫాస్ట్ గా ప్రొపల్ అవుతుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది ఎంత లిఫ్ట్ అవుతుంది అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. So this is about the dynamic lift. Let's move to the static lift. Yeah. Now, so generally some fishes they'll be using certain lighter materials anamata so that it can dynamic lift. So evaithe manaki dynamic lift lo unna drawbacks unnayo vaatni encounter cheyadaniki certain fishes will store some lightweight material anamata so that it can undergo the process of static lift anamata. So that is itself the first point. You see, some fishes seem to store light materials to provide static lift, thus avoid the drawbacks of generating dynamic lift. So if they cannot undergo the process of dynamic lift, pectoral fins కానీ head కానీ ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేయకపోతే, the fishes will develop the process of storing the lighter materials in their body. So దాన్ని we call it as static lift. So normally body of the fish ని మనం చూస్తే locomotor muscles కానీ skeletal tissues కానీ generally heavy mineral salts ని కానీ చూస్తే this will be generally denser than water. So fish ni denser ne chestai, locomotory muscles, skeletal muscles, certain organs, certain mineral salts will make the fish denser in the body. But fish have another option anamata so that they can store low quantity denser materials anamata. So entavi, like fish endoskeleton is made up of cartilaginous which is less denser than bones. This is one. So cartilaginous endoskeleton. Next is designed feathery like substances in the bone so that the weight of the mass of the bone will be reduced anamata. Next is gas. So certain fishes will store the
gas in the swim bladder so that it will make the fishes less denser. So cartilaginous endoskeleton kani, feathery like substance in the bone kani, storage of gas in the swim bladder kani, these all will make the fish lighter in weight or less denser than the water. So less denser ante easily it can undergo the process of static lift anamata. So heavy denser unte dynamic lift. If they are lighter in dense, static lift as usual. Next. ఇప్పుడు మనం స్విమ్ బ్లాడర్ గురించి చూసాం కదా, అదే పాయింట్. ఎ ఫిష్ విత్ ఎ గ్యాస్ ఫిల్డ్ స్విమ్ బ్లాడర్ టు రిమైన్ న్యూట్రలీ buoyant at different depths, it must secrete or absorb gas to keep the swim bladder at constant volume as the pressure changes. సో ప్రెషర్ చేంజ్ అయిన కొద్దీ స్విమ్ బ్లాడర్ లో గ్యాసెస్ అనేది ఈధర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ఈధర్ సెక్రేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫిషెస్ and that depends on the depth which they wanted to move. Next is certain fishes use fats and oils so for the purpose of static lift anamata. So lipids enti, they provide fewer problems of buoyancy regulation. So thus they won't use that much gas. Next step. So shark stores the oil and the liver and the muscles uses it for continuous swimming anamata. ఎట్లయితే మనం కార్ కి పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తాము ఫ్యూయల్ లాగా, ఇన్ ద సేమ్ వే షార్క్స్ అనేటివి ఆయిల్ ని కానీ లివర్ ని కానీ స్టోర్ చేస్తాయి అనమాట. సో దట్ ఈ మజిల్స్ కానీ ఫాస్ట్ స్విమ్మింగ్ కి యూజ్ అవుతుంది, యాజ్ ఎ ఫుడ్ రిసోర్స్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ ది టీలియోస్ట్ ఫిషెస్, దే విల్ బి హ్యావింగ్ థిక్ స్కేల్డ్ గ్యానాయిడ్ స్కేల్స్ టు థిన్ స్కేల్డ్ క్లిపాయిడ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి. సో దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది buoyancy forces. And many fishes will be having the planktonic larva whose dense components are reduced and which have spaces for low density dilute body fluids. So this is how static lift is maintained, either by the storage of fats and oils, and which will be using them for the swimming purpose kani, food reserves kani, canoid scales ni use chestuntundi, and it will be having the cartilaginous bones. It will be having swim ladder so that it can exchange the gases based on the level which they wanted to move, and it will be having the cartilaginous bones and feathery bones ఉంటాయి. So by this all it can maintain the dynamic lift. Short లో చెప్పాలి అంటే dynamic lift ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం. సో బయాన్సీ అంటే అప్వర్డ్ మూమెంట్ ఆర్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ని మనం బయాన్సీ అని అంటాం. న్యూట్రల్ బయాన్సీ అని అంటే అదే లెవెల్లో ఉండడానికి, మోషన్లెస్ లో ఉండడానికి కావాల్సిన బయాన్సీ ఫోర్స్ ని వి కాల్ ఇట్ as న్యూట్రల్ బయాన్సీ. Dynamic lift is nothing but when the body of the fish is heavier or denser than the water body, ఆ ఫిష్ ని అప్వర్డ్ ఫోర్స్ కి పుల్ చేయడానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఫోర్స్ కావాలి, దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as dynamic lift. So that is generally done either by the head, fusiform body, pectoral fins and peduncle keels of the fishes. Next is the static lift. So ఈ pectoral fins కానీ head కానీ when they are not supporting, when they are forming the drawback for the dynamic lift, then the static lift arises. So static lift లో ఏంటి, they will use the lighter weight substances to store in the body, like cartilaginous bones కానీ feathery bones, oil, lipids ని స్టోర్ చేసుకోవడం for the purpose of energy purpose, and swim bladder gases ని స్టోర్ చేసుకోవడం. So these are all the mechanisms అన్నమాట. So dynamic lift, static lift, buoyancy. So hope you got the point.